La casa había estado tan silenciosa desde que Thomas falleció. Demasiado silenciosa. Era el tipo de silencio que se asienta en las paredes, en los espacios entre el tic-tac de los relojes y los crujidos de las tablas del piso. Siempre había pensado que el silencio sería pacífico, tal vez incluso reconfortante. Pero este tipo de silencio no era calmante. Era vacío. Ya habían pasado más de 6 meses desde el funeral. A veces, me sorprendía a mí misma alcanzando la cama en medio de la noche, esperando sentir el calor de su cuerpo, el suave ascenso y descenso de su pecho. Mi mano encontraba sábanas frías, y yo me cuidaba allí, con los ojos abiertos, tratando de recordar cómo sonaba exactamente su respiración en la oscuridad. Nuestro hijo Josh había sido mi roca a través de todo. Me vigilaba más de lo que probablemente necesitaba, siempre ofreciéndose para ayudar con las compras, a arreglar el grifo que Thomas nunca terminó de arreglar. Ahora tenía 32 años, ya era un hombre con hombres anchos y ojos amables, esos que siempre parecen estar guardando algo. ¿El dolor? Tal vez. O algo más profundo. Aquel sábado por la tarde, estaba doblando la ropa en el sofá, con la televisión baja en el fondo, pasando repeticiones de algún programa que realmente no estaba mirando. Josh entró como siempre llamando, «Mamá». «Aquí, cariño», respondí, lanzando una toalla al cesto. Entró en la habitación con una bolsa de compras en una mano, y esa sonrisa tímida que me recordaba el cuando tenía 6 años, tratando de esconder el barro en sus jeans. «Compare el té que te gusta», dije yo, poniendo la bolsa sobre la mesa. «Y es muy amable de tu parte». Intent mantener mi voz firme. Últimamente, incluso los pequeños actos de bondad tenían una manera de tensar mi pecho. Se sentó cerca de mí, pero no demasiado cerca, como si no quisiera invadir mi espacio. Lo mire realmente, why not algo diferente. Tal vez fue la forma en que sus hombres caen un poco más, o la manera en que su mandíbula se tensaba cuando no hablaba. Estaba cargando algo. Lo sentí. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. El dudo. Si quiero decir, no lo sé. He estado pensando mucho en papa. Suppuse. El esencio. En todo. En ti, en mí, en cómo es la vida ahora. Coloque mi mano sobre la suya. Ambos nos estamos ajustando, lo dije. No es fácil, lo sé. Josh tragó saliva con dificultad, su manzana de Adán moviéndose. Sigo recordando esa noche después del hospital. Tú no dormiste. Simplemente te quedaste en la silla de papa toda la noche. Meyer hacia abajo, sonriendo débilmente. No podía soportar la cama sin él. Esa silla todavía, huele a su colonia. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Afuera, un perro de un vecino ladraba. Se cerró una puerta de coche. Lo extraño todos los días, dijo Joel, casi en un susurro. Yo también, respondí. Más de lo que nunca imagine. Entonces, ese giro hacia mí y había algo en esos ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad, sí, pero también algo más. Una pregunta. Una que aún no había llegado a sus labios, pero que flotaba allí, pesado y peligrosa. ¿Qué pasa, Josh? Él pasó una mano por su cabello, exhalando con dificultad. Mamá, necesito preguntar algo, y no quiero que te asustes. Solo escúchame. Está bien. Parpadeé, de repente muy quieta. Me asustas. No, no es nada malo. No es algo así. Hizo una pausa, buscando mi rostro. ¿Alguna vez has sentido que, aunque deberías estar vacía, sigues estando llena de algo? Incline la cabeza. ¿A qué te refieres? Él miró hacia abajo, entrelazando sus manos,
como un niño confesando que rompió una ventana. Yes, como es I, desde que Papa Felicio, sintiera una atracción hacia ti. No solo porque eres mi mamá, y necesitas apoyo. Yes, algo más que eso, y me asusta muchísimo. Mi quid congelada. Mi corazón dio un brinco, sin saber si iba a latir más rápido o detenerse por completo. Josh. El levanto rápidamente la vista, con los ojos suplicantes. Sé cómo suena esto. Lo he pensado mucho. Cien veces en mi cabeza seguí tratando de convencerme de que solo era el dolor o tal vez la soledad, pero no si Virginia als la mano hacia el vaso de agua sobre la mesa de café, mis manos temblando ligeramente. Hemos pasado por tantas cosas. Tal vez solo estamos confundiendo la conexión con otra cosa. Tal vez, digo. Pero y no? El silencio es estiro de nuevo, esta vez más espeso, más pesado. Me levanto y camino hacia la ventana, tratando de reunir mis pensamientos. El jardín estaba floreciendo. Las peonías que Thomas había plantado en primavera, antes de enfermarse, estaban abiertas, grandes y rosadas, como si no supieran que el mundo había cambiado. Podía sentir a Josh detrás de mí, inmóvil, esperando a que hablara. Finalmente dije: Esto no es algo de lo que podemos hablar en una tarde. Lo sé. Te quiero, Josh. Siempre lo haré. Pero necesito tiempo para entender lo que sientes, y lo que yo también siento. Él asintió lentamente. Está bien. Puedo esperar. Yo también, respondí. No podía seguir guardándolo más. Mi giro hacia él, observando el chico que se había convertido en un hombre casi sin darme cuenta. Yo. Entonces vino hacia mí, no para tocarme, no para abrazarme, solo para estar cerca, como si quisiera que sintiera que aún estábamos conectados el uno con el otro, incluso si la forma de nuestra relación estaba cambiando de repente. Nos quedamos así hasta que el sol comenzó a ponerse bajo, la luz proyectando largas sombras sobre el suelo, y en la quietud de nuestra casa silenciosa, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tan sola. Y esa noche, después de que Josh así fue, me senté en la vieja silla de Thomas y me envolví en uno de sus suéteres. La suave lana todavía tenía un leve rastro de él, y lo apreté más, como si pudiera mantenerme unida. Mi mente no descansaba. Las palabras de Josh habían sacudido algo en mí, algo que no me había atrevido a reconocer. Descart tantos de mis sentimientos últimamente como dolor, agotamiento o la merante soledad que sigue a la pérdida de alguien en quien has construido tu vida. Pero ahora se siente más complicado, retorcido con algo que era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. No dormí. En lugar de eso, me quedé mirando el techo, escuchando el ritmo de la noche, el ocasional crujido de las viejas tuberías, el zumbido distante de un coche pasando, el viento rozando las ventanas, debajo de todo, mi latido constante, pero incierto. A la mañana siguiente, me encontré moviéndome por la cocina automáticamente. Verdi café pero no loto. Recorrí la casa, tocando los respaldos de las sillas, deslizando mis dedos sobre los marcos de las fotos. Todo se siente más vívido, como si el mundo hubiera adquirido una extraña claridad. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. ¿Te importa si paso más tarde? Mir el mensaje durante un minuto completo antes de responder. Claro que sí. Cuando llegó ese tarde, si veía dudoso, como si no estuviera seguro de cómo comportarse. Siempre había sido confiado conmigo, cariñoso, incluso rápido para abrazar o bromir. Pero ahora, cada uno de sus movimientos parecía medido. Traje los maceteros que querías plantar, dijo, levantando una pequeña bolsa marrón del centro de jardinería.
Oh, había olvidado sobre esos. Pense que serían buenas para el jardín. Trabajamos en el jardín durante una hora, casi sin hablar. Nuestras manos trabajaban la tierra, fresca y humida, y el ritmo de cavar, colocar, cubrir. Fue extrañamente reconfortante. De vez en cuando, nuestros brazos así rozaban o nuestras miradas así cruzaban, solo un segundo de más. Pero no hablamos de ello. Oh no. Cuando finalmente entramos, con los zapatos embarrados y las caras sonrojadas por el sol, le ofrecí un vaso de limonada. Me siguió hasta la cocina, observando moverme como si yo fuera algo frágil. Sobre asintió rápidamente. Sí, he estado pensando en eso todo el tiempo. No estaba segura de si debía decir algo. No estoy. Me alegra que lo dijeras. Necesitaba escucharlo. ¿No estás enojada? ¿Enojada? Casi me eché reír, pero salió un sonido algo ahogado. Suave y extraño. No estoy confundida, Josh. Estoy abrumada, pero no estoy enojada. El dio un paso más cerca, su voz baja. Sigo viéndote como algo más que solo mi mamá. No de una forma irrespetuosa, solo como una mujer, una persona, alguien que ha pasado por el dolor, que sigue siendo hermosa, amable y fuerte. Mi respiración se detuvo. Josh. No dio un paso más cerca. Solo me miró con esos ojos cálidos y inciertos. Y es como si me hubiera despertado, y hubiera visto por primera vez. Me aparte, ocupando mis manos con la toalla cerca del fregadero, pero mi corazón volvió a latir con fuerza. Había una extraña clase de calor en la habitación ahora, sutil, pero innegable. No sé qué hacer con lo que estás diciendo, Susur. Esto no es algo para lo que alguna vez estuviéramos preparados. Lo sé, dudo. Pero tal vez es algo que estábamos destinados a descubrir. Incluso si no tiene sentido, incluso si no se asusta. Hubo un largo silencio. Seguir pensando, dije on sin mirarlo, en cuanto de mí mismo lo di a tu padre. 38 años, y ahora ni siquiera sé quién soy sin él. Josh se acercó más, pero aún mantuvo su distancia. Tal vez eso es lo que esto es. Tú descubriéndote, yo también. Me giré para mirarlo. La luz de la tarde que entraba por la ventana de la cocina lo bañaba con un suave resplandor dorado. En ese momento, así veía tanto como Thomas que me dolió el pecho, pero también era tan claramente el mismo. Extendí la mano, tocando suavemente una joya de su hombro. Él no se estremeció. Esto no es algo que apresuremos, dije. No lo debemos respuestas a nadie, pero nos debemos a nosotros mismos honestidad. Lo quiero, dije suavemente. Más que nada. Terminamos la tarde en el porche, envueltos en mantas, mientras el cielo se volvía naranja y lila. Josh me contó sobre su infancia, recuerdos de cosas que yo había olvidado hace mucho. Como solía cantar mientras doblaba la ropa, como lor cuando se raspó la rodilla a los 5 años, como siempre supo que yo era el pegamento que mantenía unida a la familia. Y yo lo conté sobre la soledad, el silencio por las mañanas, como a veces extendía la mano buscando la voz de Thomas en la oscuridad, solo para recordar que nunca volvería. No nos tocamos. No cruzamos ninguna línea. Pero en esa luz tranquila de la tarde, con el aire enfriándose a nuestro alrededor, el aroma de jazmín subiendo del jardín, sentí que algo comenzaba a despolgarse entre nosotros. Algo delicado y tentativo, pero innegablemente real. Algo que ninguno de los dos había pedido, pero tal vez algo que ambos necesitábamos. Los días que siguieron se sintieron como camina por una cuerda floja. Josh vino más seguido,
pero nos movíamos el uno alrededor del otro en este ritmo tranquilo y cuidadoso. No sentábamos en la sala y hablábamos de nada, películas viejas, su trabajo, el perro molesto de los vecinos, pero debajo de cada palabra había algo más pesado, no dica pero siempre presente. Una corriente sutil, pero innegable. Lo veía a veces observandome, no de una forma incómoda, sino como es intentar memorizar algo. La inclinación de mis hombres, el sonido de mi risa, la forma en que removía mi té. Me hacía sentir vista. Y después de tantos meses de andar por la vida invisible, despertó algo profundo en mí, algo que había enterrado mucho antes de que Thomas falleciera. Una noche lluviosa, invita Josh a quedarse a cenar. Nada elegante, solo pastel de carne y frijoles verdes, el tipo de comida que solía hacer cuando todavía vivía en casa. Él puso la mesa mientras yo terminaba en la cocina, y todo ese sincio tan extrañamente normal, como si hubiéramos vuelto atrás en el tiempo. Comamos lentamente, en silencio. Note como esos ojos se quedaban en mi rostro cuando hablaba, como sonría ante mis historias, como si no las hubiera oído ya una docena de veces. Cuando terminamos, me extendí para recoger su plato, pero me detuvo con una mano suave sobre la mía. ¿Puedo decir algo? Preguntó, su voz baja. Asentí, mi corazón latiendo más rápido. Yo sé que hemos sido cuidadosos. Sé que has necesitado espacio para ordenar las cosas, pero no puedo. Ya no puedo seguir pretendiendo que lo que siento es solo una emoción mal dirigida. No se trata de dolor. No más. Mantuve su mirada, pero no pude hablar. El entre nosotros se había espeso. Sé cómo suena esto, continuó. Sé lo que la gente pensaría. Pero cuando estoy contigo, todo tiene sentido. Me siento tranquilo, completo. Finalmente exhalo lentamente. Me asusta Josh. No por ti, sino porque parte de mí también lo siente. Y no sé qué hacer con eso. El esencio. No te estoy pidiendo que decidas nada esta noche. Solo necesito que sepas que estoy aquí. Esperaré el tiempo que sea necesario. Me levanto y recogí los platos, en parte porque necesitaba moverme, respirar. Él me siguió al fregadero, y juntos lavamos y secamos en silencio, nuestros hombres rozandos de vez en cuando. Era el tipo de ritmo doméstico que no había compartido con nadie desde Thomas, esencia natural. Demasiado natural. Esa noche, después de que él se fue, me per frente al espejo del pasillo, solo mirándome. Vi a una mujer con líneas alrededor de los ojos, con canas en las sienes. Pero también algo más suave, más vivo. Como si una parte de mí estuviera despertando después de un largo y frío invierno. Toc la mejilla de mi reflejo, como si tratara de trazer quien solía ser, quien me estaba convirtiendo en ser. A la mañana siguiente encontré una nota en el Porsche. Josh debió haberla dejado en su camino al trabajo. Mamá. Sé que las líneas entre nosotros están difusas, pero lo que te dije fue en serios. Te vio. No solo a la madre que me crió. No solo a la mujer que amaba a papá. Sino a la persona que eres ahora. Ya no estoy yendo de eso. Siempre tuyo, Josh. Me quedé con la carta en el regazo durante mucho tiempo, me te enfriándose a mi lado. Había una cama de jardín cerca de la cerca que no había sido tocada desde el año pasado. Estaba crecida, medio tragada por las malas hierbas. Me encontré allí al mediodía, arrancando raíces, limpiando la tierra, colocando abono fresco. Mis manos trabajaban instintivamente, y sentía el dolor en mis brazos, la tierra bajo mis uñas, el sol calentando la parte de mi cuello. Cuando levanté la vista, Josh estaba apoyado en la cerca,
observandome. No sabía que vendrías hoy, dije sorprendida. Estaba por aquí, dije yo sonriendo suavemente. Se acercó, con las manos en los bolsillos, los jeans manchados de pintura del trabajo. Te ves bien aquí, dije yo. Susha y cansada. Feliz, respondió. Dude, luego dije, recibí tu nota. Me refería a cada palabra. Lo sé. Nos quedamos mirando por un momento, luego, sin pensarlo, extendí la mano y toqué su brazo. Solo un suave toque de mis dedos. Su respiración se detuvo, y no se apartó. Josh, Susur. No sé qué estamos haciendo. En yo, dije yo, su voz temblando ligeramente. Pero sé que ya no tengo miedo. Yo tampoco. Y esa noche nos sentamos juntos en el sofá, cerca el uno del otro. La televisión estaba encendida, pero no estábamos mirando. Hablamos de todo y de nada. De cómo se rompió el brazo saltando del Porsche cuando tenía 10 años. De cómo solía acostarse junto a mí durante las tormentas, porque odiaba el trueno. De cómo, de alguna manera, siempre nos habíamos apoyado el uno el otro. Y luego, sin palabras, él tomó mi mano. Yo lo dejé. No era romántico. No exactamente. Era algo más profundo, algo nacido de años, dolor y sanación. Su pulgar se movió suavemente por mis nudillos, y yo cerré los ojos, dejando que el silencio nos envolviera como una manta. Por primera vez en meses, no me sentí rota. Me sentí completa, no porque alguien hubiera venido a salvarme, sino porque alguien había venido a verme y yo lo había dejado. Los días después de eso fueron suave. Esa es la palabra que sigo viniendo a mí, suave. No había prisa, no había planes, solo mañanas lentas y conversaciones más largas. Caminadas en el jardín trasero, cenas en las que nos quedábamos en la mesa mucho después de que los platos se habían recogido. Algo en mí había cambiado, y podía sentirlo en la forma en que me movía, en la forma en que miraba a Josh y en la forma en que él me miraba a mí. Ya no era un niño. Esa verdad se había instalado por completo ahora. Era un hombre con su propio dolor, su propia ternura, su propia fuerza tranquila. Y yo, después de todo este tiempo, finalmente había comenzado a verme a mí misma, no solo como una viuda, no solo como su madre, sino como una mujer nuevamente. Una tarde, una brisa fresca entró por la ventana abierta mientras leía. Josh había venido después del trabajo, aún con la ropa de trabajo polvorienta, se tendió en la alfombra cerca de mis pies, con los brazos doblados detrás de su cabeza, como solía hacerlo cuando era más joven. La forma en que me miraba, sonriendo, como si no hubiera otro lugar en el mundo en el que quisiera estar, me hizo algo que no podía explicar. Y tal vez yo no necesitaba explicarlo. ¿Puedo preguntar algo? Dije, dejando el libro a un lado. Lo que sí. Si tu padre estuviera aquí, ¿qué crees que diría sobre nosotros, sobre esto? El rostro de Josh se suavizó. He pensado en eso más de lo que quiero admitir. Yo también. Creo que, dije lentamente, él quería que fueras feliz. Te amaba tanto, mamá. Siempre decía que eras la mejor parte de él. Y si supiera que yo puedo cuidarte, que realmente puedo cuidarte, no se opondría. Asentí, pero la emoción estaba espesa en mi garganta. No pude hablar. Josh se sentó entonces, arrodillándose junto al sofá donde yo estaba. Extendió la mano para tomar la mía, besó suavemente el dorso de mi mano, y luego la apoyó contra su pecho. No estoy tratando de llenar este lugar. Nunca podría. No quiero quitar nada a lo que te viste con él. Lo sé, Susur. Solo quiero ser lo que necesites que sí, lo que sí que se sienta bien para ti.
Y en ese momento me di cuenta de algo que me sorprendió. No solo que tenía espacio en mi corazón para algo nuevo, sino que tal vez, solo tal vez, lo que Joshua y yo estábamos descubriendo no se trataba de reemplazar nada. Se trataba de honrar lo que ambos habíamos perdido. Alabama elegir algo entero, y sanador a cambio. Y esa noche revisamos viejos álbums de fotos juntos. Vi como su rostro se iluminaba con las fotos de su infancia, de las vacaciones, de las obras de la escuela y los viajes a la playa. Había una foto de Thomas sosteniéndolo cuando era un niño pequeño, los dos sonriendo de oreja a oreja. Toc suavemente el borde de la foto. ¿Crees que él sabía que esto venía? Preguntó Josh, con la voz tranquila. No, Dije, pero siempre me decía, el amor no se encuentra de maneras inesperadas. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome tranquila. No había tensión en mi pecho, no había miedo en mis huesos. Me vestí lentamente, me cepillé el cabello, y me paré frente al espejo nuevamente. Esta vez me fixé a mí misma. No la mujer que solía ser, en la que estaba tratando de convertirme. Solo yo, aquí y ahora. Cuando Josh llegó, trajo café y croissants frescos, y nos sentamos en el porche mientras el sol subía más alto. El cielo estaba claro, la brisa ligera. He estado pensando, Dije. Me miró, atento, esperando. Quiero dejar de esconderme de esto, de nosotros. Sus ojos se iluminaron y extendió la mano para tomar la mía. No me apart. No sé cómo se ve el futuro, agregué. No sé qué pensará la gente, pero sé cómo me siento cuando estás cerca de mí. Y no me he sentido tan viva en años. El silencio, con los labios separados por una respiración que había estado aguantando. Yo también. Me apoyé en su hombro, y nos quedamos así por mucho rato, escuchando el susurro de los árboles, la risa distante de los niños jugando en la calle. Más tarde ese día plantamos el último de los bulbos en el jardín. La tierra estaba cálida y suave, y el sol captaba las vidas platidas en mi cabello, como solía hacerlo en los meses favoritos de Thomas. Josh presionó su mano sobre la mía mientras alzábamos la tierra, su toque firme. No había necesidad de etiquetas, hay grandes declaraciones. Lo que compartíamos no se trataba de lógica. Se trataba de sanar, de entrar en lo desconocido con gracia, guiados no por reglas o roles, sino por la verdad, el cuidado tranquilo y inquebrantable. A medida que pasaban los días, algo nuevo eco races entre nosotros, lento, delicado, pero real. Y cuando las peonías comenzaron a florecer nuevamente en la primavera, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca esperé. No solo amor, sino el valor para aceptarlo. En el lugar más inesperado, me encontré a mí misma. Y no estaba sola.